Nachen Brechen unter Standardschwerkraft. Haut Verbrent unter einer gelben Sonne. Für das Galaktische Konsortium ist die Erde kein Planet. Sie ist ein aktiver Tatort der natürlichen Auslese, klassifiziert als Todeswelt der Klasse 14. Nicht sollt dort überleben können, geschweige den Raumflug erreichen. Doch als ihr Aufklärungsschiff endlich in Sol-System eindringen, fanden sie keinen Erdenfelsen. Sie fanden Betonwüsten, Orbitalschrott undicht Milliarden Störprimaten, die sich über das Wetter beschwerten. Wir nannten es einfach Zuhause. Die Schwerkraft druckt gegen Grants Wirbelsäule wie ein schlecht sitzend Matratze. Die atmosphärischen Reiniger auf der Konsortiumstation summten in einer Frequenz, die direkt hinter seinen Ohren vibriert und einen dauerhaften, schwachen Kupfergeschmack auf seiner Zunge hinterließ. Fuhr sich mit der Hand über das Kinn. Sein Bartstapeln klang laut im sterilen, schallsolierten Besprechungsraum. Auf der anderen Seite des gebogenen, perlweißen Tisches saßen Collins und Brooks. Die Übersetzungsimplantate in Grants Hörkortex ordneten einen Gengage westlich Namen zu, des Klicken und die Unterschwelligen Pfiff ihrer eigentlichen Sprach zu verbergen. Doch nichts in einen war menschlich. Collins war gross, ihr Haut ein durch Chinens grau, durch Design langsam pulsierens violets Kreislaufsystem skimmert. Brooks war breiter, eingehüllt in einen Umgebungsanzug, der Schwach nach Ammoniak und Future Krade rock. Beide staten auf die Leuchtend holographisch Projection in der Mitte des Raums, mit einem Ausdruck, der über alle bekannten Spezies hinweg universell als Blanks, und wird uns entsetzen zu übersetzen war. Grant lehnt sich in seinem Stuhl zurück, der synthetische Stoff quietscht, schwitzt. Wären perfekt klimatisiert 20 Grad im Raum, doch die niedrige Schwerkraft bracht seinen inneren Thermostat stets dazu über zu kompensieren. Fühlt sich heiß, schwer und zutiefst erschöpft. Administrator Grant, begann Collins, ihr Stimme vom Übersetzer in einen flachen, nüchternen Akzent gerendert. Sollen wir verstehen, dass dies Anomalie der Ursprungsplanet ihrer Spezies ist. Dritter Stein von der Sonne, sagt Grant, griff nach seinem Becher mit synthetischem Koffein, war Lawworm und schmeckt nach gefiltertem Dreck, trank trotzdem einen Schluck. Wir nennen ihn Erd. Brooks tippt mit einem virgelenkigen Finger auf die Steuerkonsole. Das Hologramm zoomt heran und zeigt überlagert Atmosphärendate, thermalwert und tektonisch Bruchlinien in aggressiv blinkenden Rot und Gelbtönen. Dies ist ein Todeswelt der Klasse 14. Sie versters gegen Drehensibzig separat abkommen bezuglich bewohnbarer Zonen. Allein die atmosphärische Zusammensetzung ist ein tödlicher Cocktail. 21% Sauerstoff. Brooks lehnt sich zurück, ihr biolumineszenten Flecken in einem gestristen, kränklichen grün blinkend. Sauerstoff ist eine kreatives Gas, beführt Verbrennung, zersetzt organisches Gewebe, lässt Eisen rosten. Ja, bot Grant und unschwenkt die braun Flüssigkeit in seinem Becher. Wir atmen ein. Sie atmen Raketentreibstoffoxidator, korrigiert Collins und steht Grant und als wartet sei, dass spontan in Flammen aufging. Und ihr Planetenkrust, sei ist zerbrochen. Und sie Sensoren registrieren massiv schwimmen Gesteinsplatten, die auf einem Ozean aus überhitztem flüssigem Silikat ruhen. Sie haben aktiv Vulkanschlot. Sie errichten Siedlungen in deren Nähe. Grant dachten Nepal, dachten Hawaii. Den Gerich von Schwefel und Meersalz. Die Hitze, die von Schwarzem Gestein unter einer Sommerson ausstrahlt. Der Boden ähnelt sich gut zum Ackerbau, murmelt und kratzt sich im Nacken. War seinisch genug zu wissen, dass dieses Treffen ein Formsache war, ein bürokratisches Kästchen, das angekreuzt werden musst, bever das Konsortium offiziell entscheid, was man mit dem nu entdeckten Menschenproblem anfangen sollt. Sie hatten Angst. Grant konnte deren sehen, wie sie körperlich Distanz hielten, wie sie jede seiner Mikromimiken überwachten. Für sie war ein Monster, geformt von einer Albtraumwelt. Ein Geschöpf, das aus einem kosmischen Fleischwolf gekrochen war. Doch hier in diesem makellosen, gerichtlosen, vollkommen sicheren Raum, hat Grant einfach nur Heimweh. Lassen Sie uns ihre Hydrosphäre besprechen, sagt Brooks und wischt mit der Hand durch die Projection.
Der Globus dreht sich und zeigt weit, fürchtete Region Fletchen tiefsten Blaus. Einen 70% ihrer Oberfläche sind von Wasser bedeckt. Wasser ist ein universelles Lösungsmittel. Es verursacht katastrophale Erosion. Darüber hinaus sind ihre Ose nicht statisch. Sie unterliegen der immensen Gravitationskraft ihres unverhältnismäßig großen Mons. Jesuiten sagt Grant. Sicklich Dualtsame Verdringung von Milliarden Tonnen Lösungsmittel, korrigiert Collins. Und die Wettermuster, die von dieser Hydrosphäre und ihrer schnellen Planetenrotation ersucht werden, Zyklon Hurricane. Wir haben ein lokalisiert atmosphärisch Störung verfolgt, die Windgeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern ersucht. Sie hat ein ihre Küstensiedlungen dem Erdboden gleichgemacht. Ja, das passiert jeden Herbst, sagt Grant. Rukt in seinem Sitz, die schwer sens Pullovers kratzt angenehm in seinen Unterarmen. Trug ein absichtlich, while die Naderfacer die Bioscanner der Station verwirrt. Wir vernageln die Fenster, horten Bier und sitzen Isos, dan bauen wir wieder auf. Collins steht, die still im Raum war absolut, bis auf des Sonnerspursummen der Luftreiniger. Sie bauen im selben Ort wieder auf. Normalerweise warm. Es war kein rhetorisch Frage. Die Aliens schienen aufrichtig verzweifelt darum bemüht, die Logik zu verstehen. Warum sollt einem findungsfähig Spezies sich dazu entschließen, an einem geografischen Ort zu bleiben, der aktiv versucht, sie von der Oberfläche zu tilgen? Grant schaut auf das Hologramm. Es wären nur Daten für sie. Zahlen, Risikoeinschätzungen, Kategorien. Sie konnten nicht die scharf besend Kelt 1 Oktoberwind spüren, der durch einen Mantel schnitt. Sie kannten nicht die Fürchtregend wunderschön still, die sich über ein Stat legt, Kurs bever ein Schneesturm einsetzt. Nicht den Geruch der Luft nach Ozon und nassem Asphalt, unmittelbar bever ein Jupiter den Himmel aufspultit. Sie lebten in Metallröhren und konstruierten Biosphären, Richnetten jede Variable heraus, bis des Leben nichts weiter war als ein glatt Flashlinie. Weil die Aussicht schön ist, log Grant. Hat nicht die Kraft, den Stas in der Menschheit zu erklären, den Rienen trotz, der seien fesselt, die sei zu töten versucht. Wollt nicht erklären, dass die Feindseligkeit der Geno des War, was sei zu dem matcht, was sei wären. Brooks tippt etwas in die Konsole ein. Das holographisch Display wechselt von geologischen Daten zu biologischen. Dies bringt uns zum besorgniserregendsten Aspekt ihrer Heimatwelt, Administrator, ihrer Biosphäre. Grant sucht und reibt sich die Nasenwurzel, los Jates. Ihr Planet ist nicht nur geologisch instabil, sagt Collins, ihr Stimme einen Bruchteil 1 Dezibel sinkend. Ist ein Theater des ständigen, qualvollen biologischen Krieges. Und ihr Spezies steht im Mittelpunkt. Schweigen legt sich über den Tisch, schwer und Erwartungsvoll. Der holographisch Globus löst sich auf, setzt durch dreidimensional Modell der irdischen Flora und Fauna, die im Raum schwebten. Für Grant sahen sie aus wie Satan aus einem Biologie Schulbuch. Für des Konsortium wären sie Massenvernichtungswaffen. Betrachten wir ihre Local Fauna, sagt Collins. Sie deuteten auf die Darstellung eines Grizzlybären. Dieses Spitzenraubtier besitzt genug Stumpf Dualtainwirkung in einem einzigen Hieb, die Hul eins Class 2 Transportshuttles zu zertrümmern. Es ist dick isoliert, hochaggressiv und in der Lage, Butte über Verskadenz Gellendeformen zu verfolgen. Man sollt sie nicht provozieren, dann lassen sie einen normalerweise in Ruhe, murmelt Grant. Spuet, wie sich ein Kopfschmerz hinter seinen Augen aufbaut. Die aufbereitet Luft trocknet sen nebenher aus, so dass jeder Atemzug sich anfühlt als inhalier man Staub. Vermisst die Feuchtigkeit Houstons. Vermisst den Smog von Los Angeles. Alls war besser als die steril Geschmacklos Leer. Und des Heirer, Unterbrach Brooks, skob den Bären beiseit und rief ein mikroskopisch Darstellung eines Bakterienstamms auf. Sie existieren in einer Suppe aus mikroskopischen Rehübern, Viren Bakterien Pills. Ihr Welt ist von eigenen Übersichten. Unsere Analysten kämen zu dem Schluss, dass ein ungeschützter Konsortiumbürger innerhalb von 14 Stunden nach atmosphärischer Exposition auf der Erde in tödlicher Sepsis erliegen würde. Wir haben ein Immunsystem, sagt Grant.
Leint sich vor unstutz die Elbegen auf den kalten Metaltisch. Weiss Blutkörperchen Antikörper, ist ein lokalisiertes Wetrusten in unseren eigenen Körpern, hält uns gesund. Ist ein permanenter Zustand innerer Entzündung, erwidert Collins. Bioluminescenten Flecken blitzen schnell. Körper kämpfen ständig gegen Infektionen. Grundexistenz ist ein Zustand fortwährender mikrozellulärer Traumata. Und das ist noch, bever die Neurotoxin ansprechen. Ein Reihe von Creaturen rodiert durch die Produktion. Ein Cobra, ein Schwarz Witwi, ein Fehlgiftfrosch. Gift, flüstert Brooks, während der Übersetzer Muhat, den Skieren Ekel im Ton des Aliens wiederzugeben. Organismen die Komplex, Juibezersteren Proteinen an der Organismen in Gizeren, sei zu lehmen, aufzulösen oder zu terminieren. Und Spezies lebt unter eigenen. Sie halten einige der kleineren Raubtiere als Jeffihitten. Die Produktion wechselt zu einer Hausketze. Sie lag zusammengerollt und schlief. Grant lacht laut auf. Das Geriach war rau und halt von den Makelosen Wenden weiter. Beide Aliens zuckten zusammen, und wischen physisch in ihren Sitzen zurück. Grant ignoriert sie unstad auf die Katze. Das ist nur ein Jurenlich Tigerkatze. Sie fangen Meius. Manchmal kratzen sie einen, wenn man ihren Bauch zu Lange streichelt. Ist ein miniaturisiert Mordmaschine, erklärt Collins trocken. Sie besitzt gesagt Zehen und einziger Krallen, die darauf ausgelegt sind, Rückenmark zu durchtrennen. Und sie laden sie in ihren Schlafbereich ein. Grant rieb sich die Augen. Sein Finger kämen leicht fettig zurück. Der Kontrast zwischen seiner unordentlichen biologischen Realität und der klinischen Perfektion der Aliens war krass. War ein Gescherp aus Fleisch, Wasser und Stress, des unterwessen Kalkulierter, zerbrichlicher Logik saß. Hören Sie, sagt Grant. Sen Stimmwürler fuhr einen Moment die seine Chef und enthult die Teif, nachenagend Erschöpfung darunter. Ich verste die ist rau, sie ist laut, sie ist dualtätig, und als versucht einen zu fressen, zu infiseren oder zu zerquetschen, aber sie ist kein Todeswelt, sie ist einfach nur aktiv. Aktiv, wiederholt Brooks. Administrator Grant, Spezies verlässt sich auf einen biologischen Mechanismus namens Kampffoderfluctrition. Adrenalin, ja, Epinephrine hält uns im Leben, wenn brenzlig wird. Ist ein organisches Kampfstimulans, kontert Collins. In Moment extremen Stresses flutet Endokrinsystem ihren Körper mit einer Chemikale, die Schmerzrezeptoren überbrückt, die Muskelleistung steigert und Herzrhythmus grundlegend verändert. Sie besitzen ein eingebaut Überlastungsfunktion, die eigenen ermöglicht, eigenen Muskeln zu zerreißen und eigenen Nachen zu brechen, nur genug Kraft aufzubringen, zu überleben. Grant stat den grohutigen Alien an. Erinnert sich daran, wie mit 17 den Wagen sens Vaders auf einer regionassen Autobahn in Texas in Schludern bracht. Das plötzlich heftig Rucken des Autos, die Welt in Zeitlupe, das Ohrenbett ubend Nirschen von Metal. Erinnert sich, wie die verklemmt Tour mit einer Kraft aufgetreten hat, von der nicht wusst, dass sie besaß. Sein hämmert gegen sen Rippen wie ein Jeffengener Vogel. Sen Hände zitterten so heftig, dass sein Handy nicht halten konnt. Hat sich damals nicht wie ein Monster gefühlt. Hat einfach nur Angst gehabt. Ist einfach überleben, sagt Grant leise. Man tut was man tun muss. Aber was tun sei, wenn kein Bedrohung gibt, fragt Brooks sanft. Der Alien lehnt sich vor sen dunklen, tiefschwarzen Augen unverwandt. Haben geskich studiert Grant. Wenn das Wetter ruhig ist, wenn die Raubtiere in Schatz gehalten werden, wenn die Mikroben unterdrückt sind, ruhen sie nicht. Sie fabrizieren Konflikt. Sie nehmen milde Toxin zur Unterhaltung zu sich. Sie schnallen sich in Maskinen, die den follows großen Herren simulieren, nur wegen des Adrenalinstoffs. Sie sind ein Spezies, die süchtig nach dem Überleben ist. Gestrandet auf einem Planeten, der ständig Gelegenheit dazu bietet. Grant schluckt. Die trocken Luft schabt über sen Kehl. Wollt weitersprechen. Wollt sen heimat verteidigen, eignen Ursachen von Kunst, von stillen Sonntagmorgen, und denen man dem Regen lauscht, von dem Gerach von friskim Brot und der Wem eins Kamenführers.
Aber Alzer die Kalten, Harten Daten betrachtet, die in der Luft zwischen einen Kreisen, was das sei nicht verstehen würden. Für sei war ein Lagerfeuer nur ein unkontrolliert chemisch Riechchen. Also sagt Grant schließlich an Zwang sich zu einem schiefen, bitteren Lächeln. Was ist das Urteil? Werden sie uns unter Quarantäne stellen, den Planet nos dem Orbit vergleichen. Collins tauscht einen langen, unlesbaren Blick mit Brooks. Die Biolumineszenz auf ihrer Haut pulsiert in synchronem Rhythmus, wechselt von gestrestem Grün zu einem dumpfen, jequichten Violet. Neen, sagt Collins und richtet den Blick wieder auf Grant. Quarantäne ist Wirkungslos gegen ein Spezies, die Eindämmung als Herausforderung betrachtet, und militärisches Eingreifen gegen ein Volk, das im Konflikt steht, wäre Selbstmord. Grant hab ein Augenbraw, und warum bin ich den Heierer? Brooks schaltet den Projchter ab. Der Raum vielen Kults, schattenloses Weiss liegt zurück. While Administrator Grant, sagt Brooks, ihre synthetisch Stimme mit einem Hauch von Resignation, das Konsortium ein Sicherheitsdetachement für die äußeren Expansionsflotten benötigt. Und wir haben festgestellt, dass in der dunklen Leer des Weltraums nichts Furchteinflößendes gibt als das, was Menschen einen Dienstag nennt. Schritt halten durch den Korridor, bewusst schwör. Grant ging mit einem harten, flatschfussigen Gang, ließ die Magnetschlösser in seinen Stiefeln die Schwerkraft der Station überkompensieren. Hast das Gefühl, higher zu laufen, war sich durch Wasser zu bewegen. Jeder Schritt on den soliden, befriedigenden Widerstand der Erde. Wollt Schwerkraft die in einem Zog, Schwerkraft die Anstrengung erfordert. Nicht die Panzertour zu Sektor 4. Das Konsortium nennt die Terranische Akklimatisierungszone. Die Menschen nannten einfach den Graben. Sofort verändert sich die Luft. Die steril, gerätschlos Leer der Alienstation verschwand, setzt durch ein dicht, kompliziert Atmosphäre. Rock nach verbranntem synthetiskem Fleisch, abgestendenem Kaffee, überhitzter Verkabelung und dem unverwich selberen säulichen Geruch unjewischen Körper nach langen Skitchen. Rock nach Menschen. Grant atmit tief ein unleastes chaotisch Gemisch ein Erden. Der Schwasch Kupfergeschmack auf seiner Zunge verschwand, setzt durch die bitter Erinnerung und Motorschmierfit. Ein tiefer, rhythmischer Puls vibriert durch die Bodenplatten. Jemand hat wieder ein basslustiges Lautsprechersystem und das Internet-Kommunikationsnetz angeschlossen. Die Konsortium-Ingenieur hasten und behaupteten, die Vibrationen würden den Rumpf belasten. Die Menschen hatten einen Geräten, stärker Rumpf zu bauen. Grant navigiert durch den schmalen, vollgestopften Korridor. Kabelhingen in nachlassigen Schlafen von offenen Deckenplatten, zusammengeflickt mit grauem Klebeband, einem menschlichen Export, der die Materialwissenschaftler des Konsortiums monatelang verbluft hat. Duckt sich unter einer funkensprühenden Leitung durch Unskab, ein schwenkbar Metalltour zum Speisesaal auf. Commander Reed saß in einem Ektisch und zerlegt ein Plasmagewehr. Sie war ein Frau aus verwittertem Stein Gemeiselt, mit silbernen Strähnen dunklen Haar und einer Narb, die durch ihr link Augenbraw schnitt. Sie blickt nicht auf, als Grant sich nähert. Ihr Hände bewegten sich mit mechanischer Präzision und zogen ein Geschwest Energiesel aus dem Gehus des Juiers. Du siehst aus wie der Tod, Admin, sagt Reed. Ihr Stimme ein rauchiger Bariton, ruiniert von Jahren des Schreiens über Triburgslam hinweg. Sie warf die Kappet Zell auf den Tisch. Sie klappert gegen einen halbvollen Becher, des in Holt wie Roher Losse. Ich fühl mich wie der Tod, Sarah, erwidert Grant. Zog einen Stuhl herren. Die Metalbein schabten hart über das Deck. Ließ sich hineinfallen und rieb sich die Müdigkeit aus den Augen. Sie wollen uns. Reed hielt in nie, ein Reinigungslappen auf halbem Weg durch den Juilof. Sie blickt endlich auf. Ihr Augen wären von Blassem, eisegem Blau und trugen ein kräftig Dosis eingeübter Skepsis. Wollen uns wafür, als Zielscheben, ich dacht, Collins wäre gestern bereit Jewesen, den ganzen Sektor durch die Schluss zu jagen. Sicherheit, sagt Grant, stieß ein trockens, humorloses Lachen aus. Sie wollen, das wär die Schreckgespenster für ihr äußeren Expansionsflotten sind. Offensichtlich verleiht einem einen Jewesen Ruff,
auf einer Todeswelt der Klasse wir sind geboren zu sein. Read nam die Reinigung wieder auf, ihr Kiefer spannt sich. Sie halten uns für Monster. Sie halten uns für Spitzenraubtier die von Trotz und Adrenalin leben, korrigiert Grant und lehnt sich vor. Brooks zeigt mir ein holographisch Diashow der Erdbeben, Hurricane, Grizzlybären. Sie haben ein Tigerkatze angeschaut, als wäre sie ein biologisch Waff. Sie verstehen nicht, wie wir funktionieren, ohne 5 Sekunden ein Panikattacke zu bekommen. Wir haben Panikattacken, murmelt Reed und wischt fett von ihrem Daumen. Wir unterdrücken sie nur, bis wir mit 65 Herzkrankheiten sterben, wie zivilisiert Menschen. Genau, Grant stad auf die zerligten Juliatel. Das Dunkel Metal War zerkratzt und verbult, trug die physisch Erinnerungen ein Dutzend Verskidener Scharmutzel. Sie sehen unser Umgebung, unser Geskicht und sie sehen nur Chaos. Aber sie sehen nicht die Chaosate. Sie sehen nicht, dass das Chaos uns anpassungsfähig macht. Sie leben in diesen perfekt konstruierten Bläsen. Wenn ein Konsortiumschiff einen Rumpfbruch erleidet, evakuieren sie und schreiben es ab. Wenn eins unserer Schiff einen Bruch erleidet, klatschen wir einen Flicken drauf, entlufen den Gang und fliegen weiter. Weil wir uns nicht lesen können, das Schiff zu verlieren, sagt Reed lies. Weil wir nicht wissen, wie man aufgibt, kontert Grant. Blickt durch den Speisesaal. Ein Grupp menschlicher Mechaniker stritt lautstark über ein Kartenspiel in der Eck. Einer von ihnen schlug lachend mit der Faust auf den Tisch. Es war laut, es war chaotisch, es war lebendig. Sie haben Angst vor der Dunkelheit, Sarah. Draußen am Rand stoßen sie auf Dinge, die ihr Mathematik nicht lösen kann. Paraten feindlich Fauna unkartiert in Amalien. Sie erstarren, were nicht. Reed skob den Juel auf mit einem scharfen, befriedigenden Klicken zurück in den Verschluss. Also wollen sie uns auf ihr Problem zeigen und abdrücken. I am wesentlichen. Why ist die Bezahlung? Exorbitant, weil Zugang zu ihren Slipspace routen. Uneingeschränkt Handelsrecht für die Erd. Ungenig Rohstoff, die Orbitalrange wieder aufzubauen. Reed Pfiffleis und lang. Sie nahm ihren Becher des Gesicht Versihend als die Kalt, bitter Flüssigkeit ihr Kehl traf. Das ist Differenzulage auf planetärer Ebene. Sie glauben wirklich, dass wir de draußen sterben würden. Sie erwarten es, sagt Grant, und ein schwerer Noten bildet sich in seinem Magen. Es war keine Angst. Es war das Erdrücken juicht der Erwartung. Sie denken, sie hören tollwütig Hunden, sie werfen uns in den Fleischwolf, wo zerfetzen was vor uns liegt. Und wenn wir nicht zurückkommen, nun, wir wären ja nur Todesweltler. Reed verigelt den Verschluss des Plasmagewehrs. Die Waff summt auf. Ein tief, jeffihilich Vibration. Sie blickt Grant en, und zum ersten Mal beruhet ein grimmiges, ex-lächeln ihrer Lippen. Lass sie denken, dass wir tollwütig Hund sind, Grant, sagt sie leise. Das bedeutet nur, dass sie die Lane nicht reisen sehen werden, bis es zu spät ist. Rots notlicht waschen langsamen, kreisenden Pulsen über des Beobachtungsdeck. Die Warnskirnen wären Ohrenbede ein hoher, toneller Kreisch, darauf ausgelegt, die Flutstrickchen im Nervensystem der Aliens sofort auszulersen. Es funktioniert. Brooks und Collins standen starr hinter dem verstickten Permaglas des Sicherheitschubs. Ihr Haut in heftigen Shatterungen von kränklichem Gel blitzend. Unter ihnen, im Jeweltigen Fratstrom von Sektor 7, war ein Eindämmungsbruch in vollem Gange. Administrator Grant, sagt Collins, ihr Übersetzer gerät mut sich, die hektischen Klickpfiff ihrer Muttersprach herauszufiltern. Sie müssen ihr Personal sofort anweisen, den Sektor zu evakuieren. Die atmosphärischen Skotten versigeln in Jano 90 Sekunden, dem Geschirr den Sauerstoff zu entziehen. Grant stand neben einen lauermen Becher synthetischen Kaffee in der Hand. Schaut nicht die Alien-Administratoren an. Beobachtet den Fratstromboden durch des dick Glas. Dort unten, zwischen gestapelten Frachtcontainern und verhitterten Leidkrennen, war ein Geschirr, des Konsortium Wechsel nannt. Es war in einer Stasiskapsel für biologische Studien an Bord gebracht worden, doch ein Stromausfall hat den Tiefgefrier Funktions Zyklis unterbrochen. Es war so groß wie ein Lastwagen,
schwur Jepensert mit Jesikten, Obsidian schwarzen Schuppen, mit Setz Meagelen Kaigen Gliedmason und einem Kiefer, der sich aufklappt, Dreh Riehen Dirtschinender, Jesekter Zehen zu enthulen. Bewegt sich mit Erschrekender Jeschwindigkeit, Schlug seinen schweren Schwanz her unzerquetscht Stahlcontainer y Getring Kedosen. War ein biologisch Jeffihedung der Klasse 8. Ein Weltbedrohend, Jeffar Fuhr die Mason Consortium außen Posten. Können die Skotten nicht versigeln, sagt Grant ruhig an Nam einen Schluck sens Furchtbaren Kaffees. Mein Lut sind noch du an 10. Sie sind bereits verloren. Sicht Brooks unpresst eiher Wirfingreigen hen Jegen des Glas. Der Wechsel ist ein Spitzenraubtier von einer Welt mit hoher Gravitation. Jagt über Vibrationen und Wärmesignaturen. Eiher Menschen können eihem nicht davonlaufen. Sie können sich nicht verstecken. Wir müssen den Ladderraum entlufen. Schaut einfach zu, sagt Grant. Unten im Ladderraum stieß der Wechsel ein lokalisiert Schallgebrüll aus, des Permaglas erschüttert. Stumt auf ein Grupp schwurer Fratschlift zu. Hinter einem der Lift trat ein menschlicher Mechaniker namens Miller Herver. Trug kein Kampfrüstung. Trug schmierverschmiert Overalls und ein ramponiert Baseballcap. Hat kein Plasmagewehr. Hielt einen massiven, schweren industriellen Hydroschraubenschlüssel, im Grund ein Schraubenschlüssel so groß wie ein Männerbein, aus solidem, dichtem Titan. Der Wechsel schnappt zu. Sein Kiefer schloss sich leer Luft, als Miller mit der Lessagen, Jerrysten Anmut eins Mans Auswich, der junt war, mit aggressiven Strunern in Hintergassen umzugehen. Miller was tuss dude, murmelt Grant und lehnt sich näher in des Glas. Hey du Hessling, Millers Stimme kretzt durch den internen Funk und halt ins Beobachtungsdeck. Ich heb diesen Lift Gerard erst rekalibriert, du überdimensionierter Leguen. Das Alienraubtier dreht sich, sen Thermalgruben fixierten den Mechaniker. Sicht, ein Geriasch Reasens Metal, und stuest ernut vor. Miller rant nicht, erstat nicht. Stellt sen Stiefel fest aufs Deck. Schwang den schweren Hydroschraubenschlüssel wie einen Baseballschläger zurück und ließ ein mit Jetter und sie keintischer Energie niedercrashen. Die sen dichten. Auf der Juichsenen Muskeln Zugen konnten. Der schwer Titanschlüssel traf die Seit der Wechselschnauz. Das Geriasch war ein Ekalerigens, Nasses crashen, des selbst über die Sirenen hinweg halt. Der Schwung des Beasts trug vorwärts, aber sein Kopf schnappt zur Seit. Kratzt aufs Deck und riss Metallplatten auf, vollkommen betäubt. Bever sich erholen konnt, tauchten drei weiter Menschen aus den Schatten auf. Ried war unter einen. Sie hat eiher Julier nicht. Sie hat einen Hotstruck Fuhrlöscher und ein Spul aus Jefflichstenem Durachstalab Schleppseil. Festnageln, belt Ried über den Funk. Zwei der Menschen sprangen auf den Jeppenserten Rücken des Jescherps. Die Skier Absurdität der Handlung, zwei an Jeppensert, weikiudig Primaten, die ein biologisch Tötungsmasken rangen, ließ Collins physisch vom Glas zurückweichen. Die Menschen versichten nicht, die Panzerung zu durchstringen. Sie nutzten einfach eiher Juicht und eiher Hebelkraft, griffen die Gelenk der Gliedmaßen des Jescherps und zogen nach hinten in einem chaotischen, verzweifelten Ringkampf. Der Wechsel schlug sich und warf einen der Menschen gegen ein Kist. Der Mensch prallt hart gegen den Stahl, rutscht zu Boden, flutscht laut und stand sofort wieder auf, blutend in der Stern, aber sichtlich wutend. Schüttet Adrenalin aus, flüstert Brooks und Stad auf die Telemetrie Bildskirm. Der Mensch. Hat ein Stumps Kraftdrama erlitten, des unseer Rippen Zerbrechen wued. Sein Endokrine System überflutet ein Mitkampfstimulantien. Ignoriert den Schmers. Unten trat Ried direkt in des sich schlegend, verweret Monster Herren. Sie stieß die des Hotstruck Fuhrlöschers direkt in seine Fiends, sich mal und druckt den Auslöser. Ein massiv Walk aus eiskaltem Chemiskim Schaum sich in den Schlund des Jescherps. Wuegt, verschluckt sich Jeffrerenden Lurschmittel. Sen Thermoregulatoren verlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Während jebelndet und wuegend war, wickelten Miller und der blutend Mensch rasch des Durachstalab Schleppseil seinen Kiefer, sen Bein und seinen Schwanz, zogen die Noten fest und befestigten des End in einer schweren Frachtwind. Hochziehen, schrei Ried.
Die Maschinerie etched unzog des Sailstraff. Der Wechsel word einen halben Meter vom Deck Jehoben, sicher Jefferselt und Baumelnd wie ein Sayer Zornage, Jefferen Pinata. Schlug Hilflos sich, Halt zu finden. Der Lateraum word still. Nur des Summen der Wind und des Zischen des Ostromenden Schaums wären zu hören. Miller lehnt sich an ein Kist und wischt sich mit dem Amel sens, schmutzigen Overalls den Schweiß von der Stern. Schott en sich herunter. Ach Würfel des wie hat mein ho Zeresen. Das war mein Gut. Oben auf dem Beobachtungsdeck herrscht absolut still. Die Warnskirnen schalteten sich ab. Grant nahm einen weiteren Langsamen schluck sens Kaffees. War jetzt vollständig kalt. Want den Kopf leicht, die beiden Consortium Administratoren anzusehen. Sie staten auf den Fratstrom, Biolumensens vollständig erlaschen. Verlig farblos. Why ich sagt, sprach Grant, sen stim lies, frei von jetter Arroganz, einfach nur tief und fundamental erschöpft. Wir müssen den Lateraum nicht entlufen, sie hatten im Griff. Collins dreht langsam den Kopf zu Grant. Grossen Schwarzen Augen wären weit aufgerissen, die roten Notlichter spiegelnd. Sie haben Jefferselt. Ja, mit einem Abschleppseil. Klebebend het die Spannung nicht gehalten, erklärt Grant sachlich. Zerdruckt den leeren Pappbecher in seiner Hand und warf ihn in einen nahegelegenen Recycler. Hören Sie Administrator, wir sind unordentlich, wir sind laut, und ja, wir machen vieles kaputt, aber wir geraten nicht in Panik, wenn das Universum versucht, uns zu beißen. Wir beißen einfach zurück. Grant ging zum Ausgang des Beobachtungsdecks. Hielt in der Tür in nie und warf einen Blick über die Schulter. Setzen Sie die Sicherheitsverträge auf. Und schreiben Sie ein Klausel für Sitzuniform in Rein. Miller word ein Neues Brotchen. Schlaf war auf einem Konsortiumschiff, ein theoretisches Konzept. Die Standardmessagen gelbetten wären so konstruiert, dass sie sich makelos der Wirbelsäule anpassten, alle Druckpunkt eliminierten und mathematisch perfekten REM-Schlaf einleiteten. Grant hast fuhlt sich an wie in einem Bot ich Lauermann pudding zu schweben, brocht ein Matratzi die Widerstand Bot, vermisst des Klumpage feddernd Folterinstrument in seiner alten Wohnung in Chicago, dieses Bett hat geskitcht. Dies Gelkapsel fuhlt sich an wie ein Bar im Leichenschauhaus. Dreht sich und zog ein synthetisches, hyperatmungsaktives Leichen mit sich. Der Slipspace Antrieb des Schiffs samt in einer unterschwelligen Frequenz. Man konnt nicht hören, aber spuet tief in seinem Brustbein, ein konstante, irritierende Vibration, die seinen Herzschlag ein paar Schled zu hoch hielt. Sie wären zwei Watchen in ihren ersten Einsatz auf dem Konsortium Langstreckenskiff Aegis. Das menschliche Sicherheitsdetachement, 200 der störsten, murichten und am schwersten bewaffneten Auftragnehmer der Erde, war in den unteren Decks untergebracht. Die Alien-Crew meid sei, als wären sie radioaktiv. Grant setzt sich auf und rieb sich des Gesicht. Sen Haut fuhlt sich fettig an. Die Luftreiniger Heirer wären zu aggressiv und entzogen der Atmosphäre jedes mikroskopisch Feuchtigkeitspartikel. Schwang die Beine über den Rand der Kapsel, sen nackten Fuß treffen den eiskalten Metallboden. Griff nach seinen Stiefeln, und sich mit Socken aufzuhalten, und zog ein verblests graues T-Shirt über. Fan Commander Reed im unteren Speisesaal. Die Lichter wären auf ein Dumps Bernstein getimt. Sie saß allein in einem Langen, geboten Tisch unstät in ein Tass schwarzen Kaffee mit der Intensität von Gemendem, der versucht, einen mit Jettingkenkraft in Brand zu setzen. Nurchel wären weiß. Du bist früh auf, sagt Grant und ließ sich auf den Sitz gegenüber fallen. Kann nicht schlafen, kretzt Reed, sie blickt nicht auf. Das Schiff ist zu leise, kein Narren, kein thermisches Nacken, nur dieses verdammt Summen in den Bodenplanken, macht das mein Sehen jucken. Sie konstruieren den Stress aus dem Rumpf heraus, murmelt Grant und lehnt sich zurück. Der Stuhl quietscht nicht, versagt des Gesicht. Kein Stress, kein Lärm, nur reibungslos fahrt durch die Leer. Es ist unnatürlich, murmelt sie. Sie nahm endlich einen Schluck Kaffee und versagt des Gesicht. Schmeckt wie Verbrenntes Plastik. Uns gehen die echten Bohnen aus, die wir von der Station mitgebracht haben.
Der Quartiermeister sagt, die Nahrungssynthesizer des Konsortiums können die komplexen Alkaloidprofil von Erdiskem Kaffee nicht replizieren. I am Grund können sie unser Gift nicht präzise genug drucken. Wir werden just kommen, Grant fuhr sich durch die Haar, why halten sich die Trupps? Gelangweilt, sagt Reed, I blassen Augen treffen and Lixen. Und du weißt was passiert, wenn Marines sich langweilen. Miller hat gestern versucht, ein Reinigungsdrone zu zerlegen, zu sehen, ob sie sein Werkzeug tragen könnt. Hat einen Skiffsweiten Biogefiedungsalarm ausgelöst, weil sen bloßen Hand benutzt und tot Hotzellen auf des Chassis übertragen hat. Captain Hayes hat fast einen Schlaganfall bekommen. Hayes war der Konsortium-Offizier, der für die Aegis zuständig war. Gehört einer großen, spindeldürren Vogelspezies an, bedeckt mit schillernden blauen Federn, die sich blursten, wann immer gestresst war. Seit die Menschen an Bord waren, sah die Brucos, als het ein Kissenfabrik explodiert. Sag Miller soll die Drohnen in Ruhe lassen, seufzt Grant. Wir sollen Sicherheit sein, keine Brissmannschaft. Wenn wir dies Kartierungsexpedition schaffen, ohne ein Loch in den Rumpf zu sprengen, werden sie uns vielich tatsächlich vertra. Das Schiff wird heftig durchgeschüttelt. Es war kein mechanisches Zittern. Es war ein massiver, percussiver Schlag, der Grant aus seinem Stuhl warf. Schlug hart aufs Deck, sen Schulter nahm den Hauptaufprall. Die Bernsteinverbindungen Lichter flackerten, lachen und wurden sofort durch des stroboskopisch, Übelkeitsregent Karmasenrot der Generalquartier ersetzt. Reed stand auf den Beinen, bever Grant den Schmurs überhaupt verarbeitet. Sie stolpert nicht. Der plötzlich Wetzel von Erdrückender Landuel zu unmittelbarer Kreis glättet die harten Linien ihres Gesichts. Ihr Hand fiel instinktiv zur schweren Seitenwaffe an ihrem Oberschenkel. Das war kein Slipspace Abramsung, sagt sie, ihr Stimme in tödlicher Ruhe sinkend. Aufprall grunzt Grant und zog sich hoch, sen Schulter pocht, der metallisch Geschmack von Adrenalin flutet seinen Rationraum, sein Herz hämmert gegen sen Rippen, schwör, hektisch. Rumpfbrutsch. Noch kein Decompressionsalarm, sagt Reed und tippt in den Funkoa-Stecker, den sie trug. Zugfuhrer Meldung abzählen. Grant wartet den Appell nicht ab. Stumt zur Tour, sen Stiefel hämmerten schwör auf des Makelos Deck. Rant durch die in gen Korridor, vorbei in Währungstigten Alien Crewmitgliedern, die Erstedt in den Skotten lehnten, ihr Biolumineszenz in blindend chaotiskem Weiss blitzend. Sie wären paralysiert. Die plötzlich, Dualtsam Störung ihrer kontrollierten Umgebung hat ihr Nervensystem komplett kurzgeschlossen. Erreicht den Turbolift und überbrückt die Sicherheitsprotokoll. Hämmert den Napf für die Brück. Die Tour glitt auf ins Total Chaos. Rochqual aus einer zertrümmerten Konsole und Backboard. Captain Hayes klammert sich in die Kommandorling. Sen Federn wären auf des doppelt ihres normalen Volumens aufgeplustert. Ein hektisches Klickens pfeifen in Twitch seinem Schnäbel. Bericht, rief Grant und betrat die Brück. Ignoriert die feindseligen Blick der Alien Navigationsoffizier. Hayes Werbelt Harem. Das Übersetzerimplantat in seinem Uniformkriegen dreht hoch, bever sen panisch Stimm ins Deutsch rendert. Hinterhalt. Werden Dualtsam aus dem Slipstream Jesigen. Magnetisch Harpenenlinen, drei nicht identifiziert Skiff. Sei docken en unserum Rumpf an. Grant blickt auf den Hauptbildskirm. Die Tintig Schwez des als Word Verdict von drei Jesikten, schwör Jeppenzerten Rossloben. Sei sehen aus wie massive Metalsäcken, die sichen den Schlanken, Makelosen Botch der Aegis klammerten. Paraten sagt Grant mit Flasherstimm. Spuet ein seltsames Verdrates Jeffuhel der Erleichterung. War kein Rechenfiller. War kein kosmisch Anomaly. War einfach Dualt. Verstand Dualt. Sei schneiden durch die Außenpanzerung, kreischt Hayes, sen krallen gruben sich in die Relling. Haben kein schwer Defensivbewaffnung. Sind ein Kartierungsschiff. Das Protokoll sieht vor, das unser Frakt anbieten und neid bitten. Grant steht den Währungstigten Vogelkapitän an. Dachten die 200 Gelangweilten, Jerrysten Menschen in den unteren Decks, die Gerard Furchtbaren Kaffee tranken und Heimweh hatten. Streichen sei dieses Protokoll, Captain, sagt Grant und tippt in seinen eigenen Ohrstecker.
Reed Hurst du Mich. Empfange admin, Reed stim nistert, unterlegt vom metallischen Klappern ledender Juyer. Wer haben des Klopfen Jespuit, wer state vor der Tour. Plunderer, sei brechen in Sektor 4 ein. Sei glauben, sei hetnein Hilfloses vor Schungskiff Gekappert. Grant Lechelt, is war kein Netz Lechon. Is war des Zeinisch, mood grinsen eins mans, der Jenna wust, why heslich die dinge gleich Worden Wooden. Heis sei willkommen an Bord. Warns ernen auf Konsortiumskiffen wern darauf ausgelegt, mathematisch dissonant zu sein. Ein Klang, der des Ohr umgingen direkt gegen die Wirbelsäule vibriert. Für die Aliens lurst ein Software-Teiges, le mens verlingen O's, sich zu verstecken. Für Miller klang Einfach wie ein industrieller Fuhralarm, under hast Fuhralarm. Stand im Korridor von Sektor 4 unschwitzt, stark insaner taktischen West. Die Luft higher Rock bereits falsch. Das steril O's an des Skiffs word Jewel zum Überschrieben vom Gestank brennenden Titans, Schweffels und dem metallischen Gerrit Schmelzender Dreht. 3 Meter den Gang hinunter glut die Makelos weiss Scottenwand, in einem massiven Kreis in wutendem Kirschrot. Bruch steht unmittelbar bever, Reed stim halt über den lokalen Kanal des Trupps. Sie kauert hinter einer verstiegten Fracht Kiest links von Miller, Eiher Plasmageware auf den gluhenden Stahl Gerrichtet. Dichtungen prüfen. Wenn sie den Gang nach außen aufsprengen will ich nicht, das Eiher ins Vakuum gesaugt wordet, while Eiher Vergesen habt, Jura Helmi zu Verigeln. Miller klopft gegen die Sens Helms und prüft die Druckdichtung. Ein Gruns Licht blinkt in seinem Heads-up Display. Hat kein Standardware. Hielt ein Schwur modifisiert, Schulter gestutzt Nyet Pistol, die umgebaut hat, massiv Wolfram Bergbespitzen abzuführen. Sie war Schwur, schlecht ausbalanciert und nach den Einsatzregeln des Konsortiums, in jeder Hinsicht illegal. Sie war auch ein Meisterwerk. Die lassen sich Zeit, murmelt Miller und wischt einen Schweißtropfen weg, der über seinen Nasenrücken lief. Die Hitze, die von der Scotwind ausstrahlt, war intensiv und verdämpft die Feuchtigkeit direkt aus seinen Poren. Sie denken, des Heirer ist ein weiches Ziel, erwidert Reed ruhig. Sie erwarten panisch Wissenschaftler, sie eignen, dass sie in der falschen Tour geklopft haben. Das Zentrum des gluhenden Roten kreises brach plötzlich in einem Schauer weißgluhender Funken nach in nen ein. Der Druckunterschied traf, sei wie ein physischer Schlag. Die Luft im Korridor rauscht für den Bruchteil einer Sekund Jewelzum zum Durchbruch, bever die Andichtung des Piratenskiffs den Druck ausglich. Das Geriasch war ein Ohrenbett Ubender, percussiver Null, der Millers Ohren nacken ließ. Schwer Metallstiefel drurhatten gegen des Deck. Der Rochlichtit sich Jerry Genug den Entertrupp zu enthulen. Sie wären massiv, zwebenig, in dick verestit Platno Zusammengeplunderter Panzerung gehult. Sie hatten langgestreckt Schnauzen und wir tiefliegend, rockluhend Augen. Sie trugen schwer, brutal aussehend Thermalkanonen. Sie treten durch den Durchbruch mit der Lessagen, schwerverleigen Selbstsicherheit von Raubteren, die in ein Vihud spazeren. Der Anführend Peret Hobsen Kanon und scant den Korridor. Sah kein Währungsdigten, bioluminescenten Aliens, die in den Ecken kauerten. Sah ein Barricade aus Fratschkesen und 20 Menschen, die mit kaltem, austrickslosem Blick zurückstaten. Der Peret zurgert. Des war sein erster und letzter Fehler. Fewer frei belt Reed. Der Korridor explodiert. Es war nicht der sauber, chirurgisch, still Kampf den Verteidigungsvideos des Konsortiums. Es war ein roher, chaotischer Fleshwolf. Plasmafeuer senkt die Luft und verwandelt den Ingen Gang in einen Ofen. Miller trat hinter der Deckung herver, stellt sen Stiefel fest auf die Decksplitten und druckt den Abzug seiner Nyet Pistol. Der Ruckstas Schlug wie ein Vorschlaghammer in sen Schulter. Ein Solider Wolframsporn Dirtschlug die Verestit Brustplatte, des Anführenden Piraten, unschludert den massiven Alien mit Notchenbrechender, wacht zurück in seinen eigenen Trupp. Die Aliens brüllten, ein tiefer, nasser, gurgelnder Laut, und erwiderten des Feuer. Thermalschuss fressen sich in die Fratschkesen, verdämpfen des Metal und fühlten die Luft mit giftigem Schwarzem Rauch.
Ein Schuh straft die Barricade na Miller und schludert einen Schauer Jeschmelsener Schlacki über seinen Arm. Der synthetisch Stoffseiner Uniform sicht und schmals in sen Haut. Der Schmurs war sofort, scharf und blendend. Miller Sturhant sein Blickword Weiss, Tumult Zurück gegen die Scottwind. Für ein Second hört noch seinen eigenen rauen Atem und des donnernd Schlagen sens Herzens. Dan Traff des Adrenalin. Überspult ein wie ein kalter Fluss, betäubt die Brandwand in seinem Arm, schärft seinen Fokus, bis der rotgefüllt Korridor kristallklar außer. Sein Kiefer spannt sich. Ein Tief, irrational what lodert in seinem Bauch. Sie hatten sen Jackie ruiniert. Vorstas, brult Reed durch den Lamm. Sie versteckt sich nicht. Sie bewegt sich vorwärts nuts des Deckungsführer die Distanz zu schließen. Die Piraten wären verwirrt, sie skassen, sie treffen Ziel. Aber die Weiken und Jeppenzerten Zwabiner Braschen nicht zusammen. Wenn ein Mensch fiel, ein Blutens Bein oder ein Verbrand Schulter umklammernd, trat sofort ein anderer in die Luke und legt ein Nadenlos, zermobend Feuerwand an. Die Menschen kämpfen mit einer Versweifelten, börsartigen Koordination, die Jetter Logic Widersprach. Sie zogen sich nicht zurück, die Chancen nu zu bewerten. Sie gruben einfetch die Fersen ein undrückten Header zurück. Miller wechselt den Batteriepack seiner Nietpistol, ignoriert des Blasage, blutend Fleisch in seinem Unterarm. Trat zurück in die Schussbahn. Frest des eier hässlichen Bastard. Schrei und entfesselt ein Salve von Spornen, die durch die verbliebenen Panzerplatten des Entertrupps rissen. Oben auf der Brücke stand Grant Star, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, und beobachtet die Sicherheitsaufnahmen auf dem Hauptmonitor. Captain Hayes zittert heftig neben ihm, sen Federn Klatschnes von stressbedingtem Schweiß. Der Kammerwinkel war durch Rauch und Thermalstörungen versucht, aber die Realität war eindeutig. Die Piraten zogen sich zurück. Sie schleppten ihre Verwendeten zurück zum Durchbruch, vollständig in die Fluchtgeschlagen von einer Spezies halb ihrer Größe, bewaffnet mit umgebauten Bauwerkzeugen und Reinem und verduntem Trotz. Sie drängen sich zurück, flüstert Hayes und Stadt und setzt auf den Bildschirm. Betrachtet nicht die Piraten, betrachtet die Menschen. Sah, wie ein Sanitäter einem schreienden Marine einen provisorischen Schaumbverband auf die Schulter klatscht. Den Mann auf die Fuß zerrt und ihm ein Julier zurück in die Hand drückt. Ich hab einen gesagt, Captain, sagt Grant. Sen stim leis schwur von einer Erschöpfung, die nichts mit Schlaf zu tun hat. Vergessen sei die Kapitulation. Sei erleiden schwer Juibescheden, stammelt Hayes und zeigt mit einer zitternden Kraul auf den Bildschirm. Eier physischen Körperversigen und dennoch stellen sei die Aggression nicht ein. Ist monströs. Grant beobachtet, wie Reed ein fallen Jealousien Thermalkanon von einem gestuesten Piraten wegtrat. Eier Gesicht war verschmiert mit Russ und dem Blut eins anderen. Sei sah verwildert aus. Sei sah Geno nach dem Albtraum aus, denn des Consortium in eigenen sah. Schloss die Augen für ein Sekund und spuet des Unterschwellige summen des Decks unter seinen Stiefeln. Ihm war übel nicht wegen der Gewalt, sondern wegen der Erkenntnis, wie perfekt sei in dies Roll passten. Wir sind kein Monster Hayes, sagt Grant leis, öffnet die Augen und steht in die kalt Schwars leer des Alls auf dem Bildschirm. Wir sind einfach von der Erde, und so überleben wir. Adrenalin hinterlässt einen bitteren Rückstand. Schabt über die Mundschleimhaut wie ein schmutziger Pfennig. Und wenn der Absturz schließlich kommt, fühlt sich an, als sei als Wasser aus den Gelenken abgelassen worden. Blut trocknet klebrig. Sieht in der Haut, einen gekend Erinnerungen Jewalt. Die Makelosen Luftreiniger des Konsortiums einfach nicht herausfiltern konnten. Sektor 4 Rock wie ein Schlatzhaus, vermischt mit einem Kabelbrand. Der Entertrupp Durchbruch war mit einem schnell expandierenden Plastikschaum versiegelt worden, der ein hässlich, aufgebläht grau Narb auf der perfekt glatten weißen Scottwind hinterließ. Grant stand im Turamen der primären Krankenstation des Schiffs. Hast diesen Raum, war Zuhel. Die Deckenbeleuchtung war schattenlos ein grelles, klinisches Weiß, des Jeden wie ein like aussehen ließ.
Is gab kein betten nur koncheriert Gelkapseln, die darauf ausgelegt wären, einen Patient in mathematisch perfekter Stasis zu halten, während mikroskopisch Naniten die Arbeit erledigten. I am Moment während dies Kapseln von Sternenden, blutenden Menschen belegt, und des medizinisch Alienpersonal Saos, als Stund is Kurs vor einem kollektiven Nervenzusammenbruch. Chefmediziner Brooks, ein verlig anderer Alien als der Administrator Zurück auf der Station, aber von Grants Fallem Übersetzerimplantat mit demselben westlichen Standardnamen belegt, schwebt über Miller. Brooks war ein groß, insektenartig Krieger mit Blasgrüner Exoskeletplattierung. Sie hielt gerade einen medizinischen Scanner auf Armeslenge, als Kurnt Miller spontan explodieren. Das Jueb, klickt Brooks, des Übersetzer gerät rendert ihre Stimme in einen hektischen, dünnen Tenor. Is nekritisiert. Die Local Temperatur der Verletzungsstelle ist auf 39 Grad gestiegen. Ihr Körper kocht vorsätzlich sen eigenen Flüssigkeiten. Miller saß auf dem Rand der Gelkapsel. Sen ruiniert taktisch West auf dem Boden. Sein linker Unterarm war ein Wutens, blassiges Durcheinander aus Geschmolzenem synthetiskem Stoff und rotem Fleisch. Sah schöpft aus und caught auf einem Stück Geschmaklosem Minzkegummi, des an Bord Geschmagelt hat. Des nennt sich Entzündung, Doktor, grunzt Miller und versagt des Gesicht, als versucht, sen Finger zu bewegen. Blut strömt zur Brandstelle, weiss Blutkörperchen fressen die toten Zellen. Is word heiß, is bildet Skorf, is heilt, Grundelgen Biology. Is ist barbarisch, kontert Brooks, ihr Mandibeln zuckten heftig. Ihr Kreislaufsystem ersucht ein fest Blockade, einen Skorf, in dem is die eigenen inneren Flüssigkeiten bei Kontakt mit der Atmosphäre gerinnen lässt. Sie versigeln einen Bruch mit getrocknetem biologischem Schlamm. Wenn ein Konsortium Spezies dieses Osmas in zellularem Trauma erlebt, would sie sofort in einen komatösen Regenerationszustand eintreten. Wenn ich jedes Mal ins Koma fall, wenn ich mich verbrenn, would auf diesem Skiff nie etwas repariert werden, sagt Miller. Dutit mit seiner unverletzten Hand auf ein Medizintabelt. Geben sie mir einfach des synthetisch Hotpflaster und etwas Ibuprofen. Ich heb in 4 Stunden skickt. Grant löst sich vom Turamen und betrat den Raum. Sen Stiefel hinterlassen schwasch Staubige Abdruck auf dem makellosen Boden. Blieb neben Millers Kapsel stehen und blickt auf den Mechaniker hinab. Du bist von der Rotation gestrichen, Miller, sagt Grant. Sen Stim war leis ließ keinen Raum für Weitersprach. Nimm des Pflaster, schlaf, das ist ein Befehl. Miller salos, als wollt argumentieren, aber der Adrenalinsters entsog seinem Gesicht bereits die Farbe. Nickt nur und spuckt seinen Kaugummi in einen Biobfallbehälter. Jowl Admin, bin aber immer noch sauer wegen meiner Jackie. Grant klopft ihm auf die Jessen Schulter und ging die Reihe entlang. Wir sind Menschen legen in der Krankenstation. Plasmaverbrennungen, stumpf Traumata, ein paar Geberchen rippen vom Aufprall gegen Fratschkissen. Keiner von eigenen war tot. Die Piraten hatten sich zurückgezogen und ihre eigenen Gefallenen zurückgelassen. Fand Reed im hinteren End der Station. Sie hat kein Kapsel. Sie saß auf einer Metalvoritskist und wischt methodisch Russ und Getrickniets Blut von ihrem Plasmageware mit einem chemisch getrinkten Lappen. Sie hat einen Flaschen, gesigten Schnitt über dem Jochbein. Hat bereits aufgehört zu bluten und hinterließ ein dunkel, krustig Linie auf ihrer blassen Haut. Du hast dich nicht scannen lassen, bemerkt Grant und lehnt sich in die Scottwind neben ihr. Brauch keinen Scan, wird Reed ohne aufzublicken. Sie warf den schmutzigen Lappen beiseite und griff nach einem frischen. Is ist ein Kratzer. Wenn ich die Gottesanbieterin drüber schauen las, stecken sie mich in Quarantäne, weil ich fremd Mikroben trage. Die verstehen nicht, das war im Grund wandelnd Petrischalen sind. Grant beobachtet ihre Hand. Sie waren ruhig, aber die Nurchel waren weiss. Die aggressive, verwildert Energie, die sie im Korridor getrigen hat, war verschwunden, ersetzt durch ein hohl, kalkuliert Kelt. Hayes hat Angst vor uns, sagt Grant leis, sen Stim unter dem Summen der Luftreiniger. Hat die Sicherheitsaufnahmen gesehen? Hat gesehen, why du den enter Trupp zurückgedrängt hast? Hat kein Helden gesehen, Sarah? Hat Tollwutig tier gesehen?
Die ein Stück Fleisch kämpfen. Reed hört auf des Juyer zu putzen. Sei steht auf den Schwarzen Metal auf. Es ist mir egal, was der Vogel von mir denkt, Grant. Mir ist wichtig, das wir den Korridor gehalten haben. Mir ist wichtig, das mein Loot atmen. Ich weiß, Grant rieb sich den Nacken. Die Muskeln dort wären angespannt, ofterot wie alt fettern. Aber wir zementieren heirer einen Ruff. Jeeds mal, wenn wir für sei bluten, Jeeds mal, wenn wir ein Verbrenung wegstecken oder einen Nachen skinen und weiterkämpfen, bestätigen wir eiher Mathematik. Wir beweisen, dass wir in die Dunkelheit gehören und die hässlichen Dinge tun, für die sei zu zivilisiert sind. Wir gehören in die Dunkelheit, sagt Reed. Eiher Stimme sank zu einem rohen Flüstern. Sei blickt und lick auf, eiher Eisigen blauen Augen fixierten sen. Schau uns an, schau diesen Raumen. Wir passen nicht in eiher sterils kleines Universum. Wir zerbrechen Dinge. Wir sind laut. Wir sind dualtätig. Wenn uns die Ressourcen einbringt, die zu ernähren und unser Orbitalringem laufen zu halten, dann bleck ich die Zehen und Bell auf Kommando. Grant seufzt. War ein schwerer, rasselnder Laut. Wollt eiher sagen, dass sei sich irret. Wollt glauben, dass die Menschheit mehr war als nur ein biologisch Waff, geschmiedet von einem feindseligen Planeten. Aber der Geruch von verbranntem Fleisch und getrocknetem Blut im Raum war ein schwer zu weiterlegens Argument. Ich tenor darauf, dass wir nicht vergessen, wie man Mensch ist, wenn die Schuss aufhören, murmelt Grant. Reed bot ein Naps humorloses Lächeln. Schwer zu vergessen admin, tut zu sehr weh. Materialermudung hat einen eigenen Klang. Beginnt als Teifs, strukturelles Nacken, eyes, des auf einem zugefrorenen Teig brickt, unstagert sich langsam zu einem Teifen, qual wollen störnen. Grant stand auf der Brück und hört dem Skiff beim Schreien zu. Das Piratenskiff war tot. Reeds Trupp hat eiher Enteroer schwer beschädigt, und die resulterend explosive Decompression hat die Internensystem der Plünderer vernichtet. Doch die massiven, archaischen Magnethaken, die Piraten benutzt hatten, sich in die Aegis zu klammern, wären noch aktiv. Schlimmer noch, sie befanden sich in einem automatischen Kontraktionsmodus. Die Verstetten, schweren Klemmen zogen sich langsam, unerbittlich den fragilen Mittelteil des Konsortiumsskiffs zusammen. Captain Hayes lief panisch vor dem Hauptbildschirm auf und ab. Sen schillernden blauen Fettern fielen in großen Bucheln aus. Das Brückendeck war überset davon. Die strukturelle Integrität von Sektor versagt, pfiff Hayes, der Übersetzer rauscht statisch. Die Klemmen üben einen lokalisierten Druck von über 90.000 metrischen Tonnen aus. Der Rumpf ist nicht für externe Kompression ausgelegt. Wir müssen die zentralen Decks evakuieren und Nottrennungsprotokoll einleiten. Wenn sie die Trennung einleiten, reißen sie das Schiff in zwei helfen, sagt Grant. Bugt sich über ein taktisch Konsol und steht auf die Telemetriedaten. Die Anzeigen blinkten in Paniskim Hellgelb. Dies Klemmen sind in der Premierpanzerung verankert. Wenn sie sich losreißen, reißen sie diesem Schiff des Rückgrat heraus. Was ist denn eiher Lösung, Administrator? Kreischt Hayes und hielt in nie, Grant anzustarren. Unser Ingenierdronen können eiher archaisch Technology nicht bedienen. Die Verigungen sind rein mechanisch. Gibt kein Software zum Hacken, kein Fernsteuerung. Sind tot Brute Force Maskinen. Dan benutzen wir Brute Force sei zu brechen, erwidert Grant. Tippt insane in Oestecker. Reed Status. Wir sind in der Schluss. Reed Stim kam Zurück, begleitet vom Klabagen, schweren Klang von Metal Stiefeln auf Deckblitten. Ansichtungen sind grün, Miller beschwört sich über den Geruch. Die Konsortium Anzug sind nicht für unser Meist gebaut, sagt Grant und steht auf den Bildschirm. Rief ein externes Kamerabild auf. Zeigt die Massagen, Verestetten Zangen der Piratenklemm, die Teif in den glatten weißen Rumpf der Aegis gegraben wären. Sie werden in den Schultern eng sitzen. Konzentriert Juch. Eiher habt ungefähr 20 Minuten, bever die Klemm die in Scotland durchbricht und die unteren Decks dekomprimiert. Unten Vorbereitungsraum justiert Miller den schweren, Kugelförmigen Helm sens Anzugs. Grant hat recht. War an angenehming über der Brust, und die internen Sauerstoffreiniger Rochen Schwachnack Fuchter Kraid und Ammoniak.
Is fürchtete sichen, als Trugman einen Druckfesten Sarg. Also gut admin, grunzt Miller und hieft einen massiven Plasmaschneider in die Richte Hand. Das Werkzeug war so groß wie ein Presslafthammer, angetrieben von einem schweren Batteriepack auf seinem Rücken. Öffne die Außentür, die Pressurisierung. Die Schluss durchlief den Zyklus. Das Zischen entweichen der Atmosphäre verblasst in absolut, fürchtete Region still, als das Vakuum des Alls übernahm. Miller trat auf die Außenhöhle hinaus. Es gab kein oben und kein unten higherer, nur des Blendend, ungefiltert Gläsen eins fernen Sterns, des von der weißen Panzerung reflektiert, und die Gehnend, unendlich schwars Leer die darauf wartet, eichen zu verschlucken, salten sen Magnetstiefel versigen. Hast Weltraumspaziergänge, Erdschwerkraft war schwer aber ehrlich, sei zog einen herunter, des all wollt einen nur auseinanderreißen. Ich seh die Klem, Miller atmet, sen Stim halt laut in seinem eigenen Helm. Aktiviert sen Stiefel und ging mit langsamen, übertriebenen Schritten über die gerobt Hul. Die Piratenverankerung war ein Monstrosität, aus gesägtem Metal und freiligenden Hydraulikleitungen. Sie saus wie ein Riesage mechanisch Zeck, deren Kiefer tief in des Makelos Skiff gegreben wären. Miller erreicht den Rand der Klem. Griff nach einem Haltegriff und lehnt sich vor, den Verriegelungsmechanismus zu inspisieren. Hayes hat in einem Punkt recht, sagt Miller, sein Adembeschlag like die in Nensate sens Visiers. Das Hierer ist alt Schul, massiv Titan Verriegelungsbalsen, kein Computersteuerung, nur ein massiver Hydraulikstempel, der sei zudruckt. Kannst du die Balsen durchschneiden, Grant Stim nistert über den Funk. Negativ, Titan ist zu dicht. Ich would meinen Batteriepack leer brennen, bever ich einen halb durch het. Miller bis die Zens usamen unscant die massiv Maskein. Sein verletzter Arm pocht in einem dumpfen, schweren Rhythmus im Stephen Anzug. Aber die Hydraulikleitungen, die sind usamen geflickt, Stückwerk, die Hulen liegen frei. Schneid die Leitungen durch, wise read über den Kanalen. Sie stand in Bereitschaft direkt hinter der Schluss und kontrolliert sen Sicherungslinien. Lass den Druckos dem Stempel ab und die Klem salt sich lösen. Verstanden. Miller bracht sich umständlich in Position und stemmt seinen Stiefel gegen den Rumpf als Hebel. Hab den Plasmaschneider. War schwer und der restrictive Anzug matcht sen Bewegungen träge. Zündet den Brenner. Ein blendend, lautlos blau Flammskassos der Dus. Druckt die Flamm gegen des Dick. Jefflichtin Stahl der primären Hydraulikleitung. Sein Lange Sekunden passiert nichts. Dan begann des Metal Kirschrot zu glühen. Kaum skan du störrischer Schrotthoffen, murmelt Miller und druckt fester. Schweiß perlt auf seiner Stirn und brandt in seinen Augen. Konnt eichen nicht wegwischen. Die Muskeln in seinen Schultern schrien protesteren gegen die Stephen Anzagelenk. Plötzlich riss die Leitung auf. In einer Atmosphäre wäre es ein Ohrenbedübend Explosion gewesen. Im Vakuum des Alls war es völlig still, doch die physische Quell, die sich durch den Rumpf ausbreitet, riss Miller von den Füßen. Ein massiver Jaser aus Hochverdichteder, eiskalter Hydraulikflüssigkeitsgas aus der aufgerissenen Leitung und kristallisiert sofort zu einer Wolk gesägten Eises in der Leer. Die Magnetstiefel hielten und verankerten Miller im Rumpf, als die explosive Kraft über ein hinwegrollt. Eiskristall prasselten gegen sein Visier und hinterlissen mikroskopisch Kratzer auf dem verstickten Glas. Langsam, qualva langsam, lösten sich die massiven Kiefer der Verankerung. Das Agonisieren störten in komprimierten Metals, das durch die internen Sensoren des Skiffs halt, hört endlich auf.